Yes, ma'am. Okay, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay. Is the screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in previous lecture, we have started the big, that is a chapter, carminatives, under the chapter number 5, carminative and gastrointestinal regulator. In short, I will revise that bit. First, the definition of an carminative. Carminatives in Latin, the meaning of carminative is a carminare means to cleanse. These are the soothing medicaments that act by the relieving pain in the stomach and intestine and expel the flatulences and gas from the gastrointestinal tract by increasing the peristalsis. That examples are the fennel, coriander, cardamom, clove, cinnamon, caraway, asafoetida, nutmeg, black pepper. These are the examples of the carminatives and gastrointestinal regulator, and they may be useful in indigestion, gastric discomfort, and loss of appetite. And gastrointestinal regulator that regulate the activity of a beta-stromatic, alterative, stimulants, aromatics, sluggages, collages, and antiemetics, and as a appetizer. The next definition, carminative drugs. These are the soothing medicaments act by the relieving pain in the stomach and intestine by expel the gases from the GI tract by peristalsis movement. And then their example, coriander, fennel, ginger, black pepper, cinnamon, nutmeg, clove, and asafoetida. Then we have studied the first carminative drug is an coriander. Synonym of that drug is an coriander fruit or dhania. And next, their biological source, it is an biological source. These are the fully dry fruits of the plant known as an coriandrum sativum, which belongs to the family Umbelliferae. The next, geographical distribution, this plant is widely cultivated in European country. In India, it is mostly cultivated in Andhra Pradesh, Maharashtra. In Maharashtra, it is cultivated in Jalgaon and Satara, and it also cultivated in Uttar Pradesh and Kashmir. Then next, cultivation and collection method for the coriander. Coriander, it is grow in a kharif as well as a rabi crop, and it needs to heavy black small soil and about 15 to 20 kg fruits required per hectare. Then next, we have studied the organoleptic characters of an coriander: color yellowish brown to brown in a color, odor aromatic in odor, taster it having a spicy and characteristic taste, size it's 2 to 4 mm in a diameter and 4 to 8 mm in a length. Then shape is having a cremocoff with 10 primary ridges and 8 secondary ridges. Then next, chemical constituent present in a coriander. A coriander mainly contains about 0.3 to 1% of volatile oil, 13% fixed oil, and 20% proteins. And the main important or chief active chemical constituent present in volatile constituent is nearly 90% of D-linealol, means it is also known as coriandrol. Coriandrol means D-linealol. Then elborneol, geraniol, pinene, and leaves contains vitamin A. These are the chemical constituent present in a coriander. Then nextly, uses. Coriander is used as a carminative, which expel the gases from GI, aromatic stimulant, flavoring agent, and it is a common ingredient of a compound spirits of orange and cascara elixir. This is a common ingredient. The next drug we have studied. Then we have also studied the microscopical characters of the coriander. In that different parts of TS of coriander is an epicarp, mesocarp, endocarp, endosperm. Then powder analysis of coriander fruits. Then next drug we have studied, that is a phenol. Synonym of that drug is a phenol fruit, surf or fructus funiculum. The next biological source, wait.
Okay, synonym is an phenyl fruit serve or fructus foeniculum. The next biological source, phenyl consists of a dried ripe fruits of the plant known as an foeniculum vulgare, which belongs to the family Umbelliferae. This is the biological source of phenyl. Then next geographical source, it is mostly found in Russia, Germany, France, and India. And cultivation collection, soil required is a calcareous soil, well drained soil is required, climate is a mostly sunny required, and nearly 90% crop is obtained from the Gujarat. And after the fruit is fully ripe, then they will be harvested and then it will be dried into a sun dried. The next organoleptic characters of a organoleptic characters or macroscopic characters of a phenyl fruit. First color green to yellowish brown, odor sweet aromatic odor, taste strongly aromatic taste, then size about 5 to 10 mm into 2 to 4 5 to 10 mm in length and 2 to 4 mm in a width. Size, then shape straight or slightly curved, and it is a five-sided fruit in the form of a cremocarps with pedicles and rarely found in the mericarps form. It is a glabrous, straight, prominent yellow colored. It contains 5 primary ridges and it also contains at top stylopod. This is the macroscopic characters of phenyl fruit. Then we have studied the microscopical characters of a phenyl fruit. It contains mainly two main parts मध्ये तो microscopical characters divide केले. In that first part is a pericarp, under that subpart, and second part is a seed. Under pericarp, epicarp, mesocarp, vascular bundle, vitae, endocarp. Endocarp, these are the subtype. Then seeds, underseeds, testa, endosperm, and raphe, and carpophores, these are their sub. Here, TS of an phenyl fruit. In this diagram, it also shows the epicarp, mesocarp, endocarp, endosperm, testa, vitae, vascular bundle, raphe, and carpophore. This is the TS of an phenyl fruit. What is the long form of TS? Transfer section. Transfer section. Then next part is an important, that is a chemical constituent present in a phenyl fruit. Phenyl contains volatile oil about 1 to 4%, fixed oil about 9 to 12%, and proteins about 20%. The main chief active chemical constituent present in volatile oil is phenolic ether, which is also known as anethone, nearly 50 to 60% present, and ketone phenone 80 to 20%. Anethol is an aromatic odor and sweet taste, whereas an phenone having a camphorous odor and taste. And then volatile oil also contains methyl cavicol, aniseed, and aldehyde, alpha beta pinene, ascorbic acid, niacin, riboflavin. These are the chemical constituent present in a phenyl fruit. The next uses, first use, it is used as a flavoring oil agent. Then next, carminative. Then third, expectorant. Next, used as stimulant. Number 5, used as stomachic. Then anthelmintic. Number 7, use. It is also useful in the dental and mouth preparation due to the pleasant taste of an anethol. Then number 8, phenyl, or it is an phenyl water is useful for the colic and flatulencies in children. Then last part is an adulterance. The drug is adulterated with the exhausted phenyl, from which volatile oil has been extracted out by the steam distillation, or volatile oil has been removed by treating with the alcohol. These are the adulterations for a phenyl. Then powdered analysis. It shows mesocarp, endocarp, endosperm, vitae, and then organoleptic characters of that powder. Same color, yellowish brown to greenish brown powder. Odor, pleasant and aromatic odor. Taste, it having a pleasant and aromatic taste. This is the phenyl drug that we have already covered in previous lecture. आपण हे का repeat घेतोय?
कारण ह्याचे बायोलॉजिकल सोर्स वगैरे हे सगळं तुमच्या लक्षात राहण्यासाठी आपण प्रत्येक वेळेस रिवाइज घेतोय, कारण आपला सिलेबस बराचसा कव्हर झालेला आहे. नियरली आपला 75-80% सिलेबस कम्प्लीट झालेला आहे. त्यामुळे आपण रिव्हिजन घेतोय, रिपीट घेतोय हे ड्रग. जेवढं रिपीट घेईल कोग्नसी, जेवढं रिव्हिजन घेईल आपण किंवा रिपीट घेईल तेवढं जास्त लक्षात येत. अदरवाईज बायोलॉजिकल सोर्स, स्पेसिस, फॅमिली लक्षात राहत नाहीत. प्रॅक्टिस करावी लागते त्याच्यासाठी. ओके, देन नेक्स्ट ड्रग अंडर द कॅटेगरी ऑफ कार्मिनेटिव्ह. फर्स्ट ड्रग आपण कोणता स्टडी केला होता? कोरिएंडर. कोरिएंडर. ओके, स्पेसिस काय होते त्याची? कोरिएंडर. Coriander sativum. Coriander sativum, which belongs to the family Umbelliferae. Umbelliferae. Then second drug, which drug we have covered? Funnel. Funnel. Okay. Species? Funiculum vulgare. Foeniculum vulgare. Miller. Okay, which belongs to the family Umbelliferae. Umbelliferae. Okay, then next drug is cardamom. Next drug is cardamom. Synonym is cardamom fruit, cardamom seeds. Synonym cardamom fruits or cardamom seed, or other their common name cardamom in Bangla it is alaj, ilakai Telugu मध्ये, then ekai, elaki Kannada, ela Sanskrit. These are the some other synonyms or common name of that cardamom, or synonyms cardamom fruits or cardamom seeds. The next biological source. Biological source, cardamom consists of the dried ripe fruits of Elateria cardamomum mortonor, which belongs to the family Gingiberaceae. Species काय बघा biological source, cardamom consists of the dried ripe fruits of the plant Elateria cardamomum mortonor किंवा Elateria cardamomum एवढंच लक्षात ठेवलं तरी चालेल. Elateria cardamomum which belongs to the family Gingiberaceae. त्यांची फॅमिली कोणती आहे? Gingiberaceae काय त्याची फॅमिली आहे. Then next, geographical distribution. It is occurs widely in Sri Lanka. In India, it is chiefly cultivated in a Mysore and Coorg district, and it is being cultivated commercially in a Guatemala. This is the geographical distribution. It is occur in wild in a Sri Lanka. In India, it is chiefly cultivated in a Mysore and Coorg district, and it is being cultivated commercially in a Guatemala. Then next is an organoleptic characters of that drug. Cardamom. Color लिहून घ्यायचं, सगळ्यांनी राईट डाऊन करून घ्यायचं आहे. Color. The natural color of cardamom is without any processing is a green or pale buff. Means without any processing, the color of cardamom is a green or a pale buff. If it is treated with a sulfur dioxide, it changes to the white in a color. जर त्याला आपण जर डायरेक्टली जर ओरिजिनल कार्डामोम जो आहे त्याचा जो कलर आहे तो कसा आहे तर विदाउट एनी प्रोसेसिंग, कोणतीही प्रोसेस न करता देअर कलर इज अन अ ग्रीन और अ पेल बफ इन अ color. If we have treated these cardamom with the sulfur dioxide, it changes into the white in a color. तो कशामध्ये चेंज होतो तर व्हाईट कलर मध्ये तो चेंज होतो. त्याना color. The natural color of cardamom without any processing is a green or a pale buff. If it is treated with an sulfur dioxide, it changes into a white color. Then next odor, it having a aromatic, agreeable and pleasant odor. It having an aromatic, agreeable and pleasant odor. Taste, it having a strongly aromatic taste. Then size, the cardamom fruits, their capsules are about 2 centimeter in a length. माहिती आहेत सगळ्यांना कार्डामोमचे जे कॅप्सूल्स आहेत, कार्डामोमचे जे फ्रुट्स आहे कॅप्सूल्स म्हणतो पण त्याला, कार्डामोमचे जे कॅप्सूल्स और फ्रुट्स आहेत विच इज इन 2 सेंटीमीटर इन अ लेंथ. शेप, their shape is an ovoid or oblong and mostly 3-sided shape. त्याच्या आपण तीन पार्ट्स मध्ये त्याचं कव्हर जे आहे ते आपण सेपरेट करू शकतो. 3-sided ते 3 पार्ट आहेत त्याचे, ते 3 पार्ट मध्ये त्याला आपण इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो.
तो त्याचा शेप ओहाइड और अब्लॉंग और अ 3-sided शेप. बघा अजून एकदा रिवाइज करते मी. मॅक्रोस्कोपिक कॅरेक्टरिस्टिक और ऑर्गेनलेप्टिक कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ cardamom. Firstly, color. The natural color of cardamom without processing is a green or a pale buff. If that drug or that cardamom is treated with a sulfur dioxide, it changes into a white color. Then odor, it having an aromatic, agreeable and pleasant odor. Taste, it having a strongly aromatic in a taste. Then size, the cardamom fruits. Their capsule is about nearly 2 centimeter in a length and shape. It having it is an ovoid, oblong shape, or it is an 3-sided fruit. This is the organoleptic characters or macroscopic characters of the cardamom fruit. ओके समजले सगळ्यांना? याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे? No. ओके स्पेसिस काय होती कार्डेममची? Electra. Ilitaria cardamom. Illitaria cardamomum. Cardamom, it is a fully dried, ripe fruits of the plant Illitaria cardamomum, which belongs to the family. Which family? Gingiberaceae. Okay. Then we have studied the macroscopic characters or organoleptic characters of a cardamom fruit. Then next some extra features are mentioned. Some extra features are also mentioned under the cardamom. Extra feature means that is a fruit माहिती सगळ्यांना जे कॅप्सूल्स म्हणतो आपण कार्डममचे ते 3-sided इक्वल 3-sided मध्ये डिवाइड होतं. तर त्याच्यामध्ये बघा each capsules of fruit contains 3 chambers. जे each capsule जे एक fruit आहे which contains 3 chambers and each chamber contains 2 rows of seeds about 5 to 10 in a नंबर. सगळ्यांना माहित आहे कार्डॅमोम मध्ये काय तर इच त्याचं जे कार्डॅमोमचं जे कॅप्सूल आहे किंवा जे फ्रूट आहे विच इज अन 3 चेंबर्स. त्याच्यामध्ये काय तर विच कंटेन्स 3 चेंबर्स आणि त्या इच चेंबर मध्ये 2 रोज ऑफ सीड्स. त्या इच चेंबर मध्ये काय तर 2 रोज असतात सीड्सचे आणि त्या एका रोज मध्ये नियरली 5 to 10 नंबर सीड्स आहेत. आणि ते सीड्स आर अबाउट 3 to 4 mm in a size and it is in a very hard to touch and reddish brown in a color. मेंटल डॉक्टर Rishikesh Mahadik, mute yourself. The extra features, each capsule of fruit contains about 3 chambers and each chamber consists of 2 rows of the seeds about 5 to 10 in a number. The seeds are about 3 to 4 mm in a size and very hard to touch and it is a reddish brown in a color. एक आहेत तर सम एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ दॅट सीड्स. कार्डॅमोमचे जे कॅप्सूल्स आहेत त्या कॅप्सूल्स मध्ये जे सीड्स आहेत त्याचे फीचर्स काय तर कार्डॅमोम कॅप्सूल्स आर इक्वली or cardamom capsule contains about 3 chambers and each chamber contains 2 rows of seeds and one rows contain nearly 5 to 10 number of seeds and the seed size of that seed is 3 to 4 mm in a size and these are very hard to touch and which is in a reddish brown in a color. This is some extra features of a cardamom fruit. Okay, याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? No, ma'am. Okay. The next part is a chemical constituent present in a cardamom. Cardamom contains nearly about 2.8 to 6.2% of an volatile oil and approximately 10% protein and 1 to 10% fixed oil and up to 50% starch, manganese and iron. Is the chemical constituent. Okay? Cardamom contains about 2.5 to 6.2% volatile oil and approximately 10% protein and 1 to 10% fixed oil, up to 50% starch, manganese and iron. The volatile oil is composed of mainly of alpha terpinyl acetate and 8-cineol and each which may be present at the concentration up to 50 or more percent. त्याच्यामध्ये काय बघा मेनली इट कंटेन्स volatile oil. किती पर्सेंटेज 2.8 to 6.2% volatile oil त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे अप्रॉक्सिमेटली. इन दॅट volatile oil
is composed of an alpha terpinyl acetate and 8-cineol OT, and which may be present in a concentration up to 50% or more than 50%. And lesser components, it also contain limonene, sabenine, linalool, and linylyl acetate, alpha-phenyl, terpineol, camphene, myrcene, 1,4-cineol, borneol, and others. And acids constituent of an all include acetylene, butyric, dinoic, deocanoic, citronelic, gyrenic, hexanoic, heptanoic, nerylic, and ferulic acids. These are the all chemical constituent. Mainly लक्षात ठेवायची, cardamom seed contains volatile oil extend up to 2.8 to 6.2%. Active chemical constituent in volatile is ना cineol लक्षात ठेवायचं इथं राईट डाऊन करून घ्यायचे सगळ्यांनी cineol. Then borneol, terpinene, fixol, starch and proteins. The other remaining आहेत ते. Cardamom contains about 2.8 to 6.2% volatile oil, approximately 10% proteins, 1 to 10% fixed oil, up to 50% starch, manganese, and iron. The volatile oil is mainly composed of an alpha terpinyl acetate and 8-cineol, and which maybe their concentration is up to 50% or more than 50%. These are cheap chemical constituents. And in lesser amount, the cardamom also contains cineol, main लक्षात ठेवायचं cineol, cheap active chemical constituent. Along with that, it also contains limonene, sabenine, linalool, linylyl acetate, alpha-phenyl, alpha-terpineol, camphene, myrcene, 1,4-cineol, borneol, and others. And it acids constituents also present in that. Cardamom is include acetic, butyric, decanoic, dodecanoic, citronelic, gyrenic, hexanoic, heptanoic, nerylic, and ferulic acids. These are the some chemical constituent present in a cardamom fruit. Then last is uses of that cardamom fruits. Cardamom mostly are used in aromatics, carminative, and stimulant. Other uses are some. It is used for flavors for various food preparations, confectionery, beverages, and liquids. Mostly त्याचा use काय तर these are used as an aromatic, carminative, and flavoring agent म्हणून stimulant and flavoring agent म्हणून use केला जातो. But it is also used in a flavoring agent in various food preparation as a flavoring agent म्हणून जे various type food preparations आहेत त्यात like confectionery means chocolates, cakes, जे sweet substances आहेत confectionery म्हणतो आपण त्याला. चॉकलेट असतील किंवा केक्स असतील त्या कॉन्फेक्शनरी प्रिपरेशन्स असतील किंवा बिवरेजेस असतील अँड किंवा अदर लिक्विड्स असतात त्याच्यामध्ये ऍज अ फ्लेवरिंग एजंट म्हणून कार्डममचा यूज केला जातो. देन इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर अ मेडिसिनल पर्पज बोथ इन ॲलोपॅथी अँड आयुर्वेदा सिस्टीम ऍज अ कार्मिनेटिव्ह म्हणून. मेडिसिनल पर्पज म्हणून पण मेडिसिनल पर्पज साठी पण त्याचा यूज केला जातो बोथ इन ॲलोपॅथी अँड आयुर्वेदा सिस्टीम मध्ये. ॲलोपॅथी मीन्स माहित आहे ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, ॲलोपॅथी. आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, what is mean by allopathy? Homeopathy means what is mean by homeopathy? झालंय का नाही आपल्याला होमिओपॅथिक हा बीट घेतलाय का आपण होमिओपॅथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा मग काय होमिओपॅथिक मीन्स? It is a unique natural system Based on laws of नेचरच्या लॉ वरती काय तर ती बेस आहे. ओके. आणि ॲलोपॅथी मीन्स मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स म्हणतो किंवा मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जे सध्याचे डॉक्टर्स वगैरे जे घेतात ते कोणती ट्रीटमेंट आहे ते ॲलोपॅथी आहे. दिस आहे ना मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स किंवा मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकेशन. त्याच्यामध्ये जे नवीन नवीन जे सिंथेटिक प्रिपेअर केलेले जे ड्रग वगैरे युज केले जातात ते काय तर ॲलोपॅथी मध्ये. ॲलोपॅथी मीन्स इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेडिसिन जे सध्या जातात सगळे वेगवेगळ्या फिजिशियन कडे वगैरे ते कोणती झाली ॲलोपॅथी झाली. होमिओपॅथी कुठली झाली? Based on nature's law
आयुर्वेदिक सिस्टीम जे काय आहेत आपण बघितलेलं ऑलरेडी. ट्रॅडिशनल सिस्टीम्स ऑफ मेडिसिन, त्याच्यामध्ये विच ॲलोपॅथी मीन्स काय, विच बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर. त्याच्यामध्ये कशावरती फोकस केलं होतं मोस्टली? Plant. Animal. Nature. नेचरवरती. ओके, लॉज ऑफ नेचरवरती बेस आहे. ओके, ठीक आहे. पण त्याच्यामध्ये जे ड्रग्स नॅचरल अवेलेबल झालेले आहेत मोस्टली त्याचा यूज करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट केली जात होते. आता ट्रॅडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स बघितलेले आहेत, सगळेजण विसरलेले आहेत, कुणालाही सांगता येत नाही. आयुर्वेदाचा हायपोथेसिस सांगू शकता? आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन विच हायपोथेसिस? कोणत्या हायपोथेसिस वरती बेस आहे आयुर्वेदा? Space, air, solid, liquid. Everything in universe is made of an 5 basic elements. कोणते होते? Air, space, water. Water. Earth. Energy, liquid. लिक्विड. सगळेजण वेगवेगळे सांगतात. ओके, लक्षात ठेवायचं, सगळ्यांनी स्टडी करा व्यवस्थित. कुणाचंही लक्ष नसतं. मॅडम म्हणा आता शिकवलेलं लक्षात येत नाही, तुम्ही लास्ट लेक्चरचं विचारताय, तर लास्ट चॅप्टर मधलं विचारताय, ते शिकून अजून 15 दिवस झाले म्हणा. ओके, नेक्स्ट युजेस काय काय आहेत बघा. फर्स्ट यूज कार्डाममचा, इट इज युज्ड फॉर फ्लेवरिंग एजंट फॉर व्हेरियस फूड प्रिपरेशन, कॉन्फेक्शनरी, बिवरेजेस अँड लिक्वर्स. Then it is also used for medicinal purpose both in allopathy and Ayurveda system. And cardamom seeds are chewed to prevent the bad smell of smell in a mouth, and it improves the eyesight of strengthens the nervous system. Nicety पण helpful and which also strengthens the nervous system. These are the some uses of an cardamom. Okay, then last part, their substitutes and adulterants. Mostly cardamom, it is adulterated. It is often adulterated by the using various inferior substitute or their related species such as an cardamom, Nepal cardamom, winged Java cardamom, and bastard cardamom. However, it is only Eleutheria cardamom which is the true cardamom. Eleutheria cardamom which is only a ट्रू कार्डामम. आणि त्याच्या सबस्टिट्यूट साठी कोणकोणत्या स्पीसीज, इन्फेरियर सबस्टिट्यूट साठी कोणकोणत्या स्पीसीज युज केले जातात? तर फर्स्ट कार्डामम, नेपाल कार्डामम, विंगेड जावा कार्डामम अँड बॉस्टार्ड कार्डामम हे स्पीसीज युज केले जातात. हावेर ओनली इलोटारिया कार्डामम विच इज अ ट्रू कार्डामम. These are the some adulterate यूज केले जातात. बट ऑल्सो त्या कार्डामम पावडर जे आहे, कार्डाममची पावडर, त्या कार्डाममच्या पावडरचा कलर मोस्टली ऑरेंज किंवा जरासा ब्राऊन आहे. तर अनरस्टेड कॉफीचे जे ग्रेन्स असतात, अनरस्टेड त्या कॉफी ग्रेन्सचा यूज करून पण कार्डामम फ्रुट्स जे आहे त्याचं अडल्ट्रेशन केलं जातं. ओके, अप टू दिस कोणाला काय डाऊट आहे का? Here we have completed the cardamom drug, third drug under category of a carminative. Okay, up to this कुणाला काय डाऊट आहे? No, ma'am. No, madam. ओके, क्वेश्चन विचारल्यानंतर आन्सर देता येतील? Yes, madam. Yes, ma'am. ओके, तेजस्विनी घाडगे, रोल नंबर 9. Yes, ma'am. Madam, tell me the biological source of cardamom. What is the biological source of cardamom? Okay, tell me any one use of cardamom. मॅडम क्वेश्चन विचारलेत मी, आन्सर द्यायचे, रिप्लाय तर द्या, तुमच्यासाठीच चालू आहे. रोल नंबर 9. Yes, ma'am. मॅडम क्वेश्चन विचारले, आन्सर येतात. रोल नंबर 22, प्राची लोंढे. Yes, ma'am. Okay, tell me any one use of cardamom. Cardamom is used as aromatic, carminative, and stimulant.
It is also used as good flavoring agent, and it is used in the form of compound tincture. Next, roll number 40. 40, Madhuri Shinde. Yes, madam. Okay, madam, tell me the complete biological source of cardamom. Cardamom consists of dried fruit, dry fruit of Electra cardamom matonver, Which belongs to the family. which belongs to family Gingerberry. Okay. Next, roll number 64. Yes, ma'am. Okay. Tell me the chemical constituent present in cardamom. Tell me any one name of chemical constituent. No, ma'am. लक्ष होतं का? काय येतं, काय समजलं कार्डमम हा आपण ड्रग घेतला त्याच्यामधून काय समजलं ते सगळं सांगा. जे तुम्हाला काय समजलं तेवढं सांगा. रोल नंबर 64. स्पेसिस काय होती कार्डेममची? स्पेसिस नाव काय होतं स्पेसिसचं कार्डेममच्या? बोर्ड वरती स्क्रीन वरती दिसते ते तर बघून रिपीट करा. इलेक्ट्रेटर कार्डनियम. इलेटॅरिया कार्डेमोम. ओके. Cardamom. कोणता पार्ट यूज केला जातो? लीव्स यूज केले जातात ना कार्डेममचे, बरोबर आहे. लीव्स यूज केले जातात. करेक्ट आहे का? 64 रोल नंबर. कार्डेममच्या आपण लीव्स यूज करतो. रोल नंबर 55. Yes, ma'am. ओके, बरोबर आहे ना? कार्डेममच्या आपण लीव्स यूज करतो. No, ma'am. काय यूज करतो मग? Fruits. फ्रुट्स. ओके ओके. अप टू दिस कुणाला काय डाऊट असतील तर विचारू शकता, अदरवाइज आपण नेक्स्ट ड्रग स्टार्ट करूया. Shall we start new drug? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The next drug is na Ojovan. Next drug is na Ojovan. Up to this we have completed 3 drug under carminative. First drug कोणता होता? Coriander. Then next Cardamom. Cardamom. and third cardamom. Then next fourth is an Ojovan. Then next there synonym Trichospermum copticum or bishop's weed. These are the synonym. Trichospermum copticum or bishop's weed. These are the synonym of an Ojovan. In the list Ojovan सगळ्यांना. Then next biological source. Next biological source. It consists of Ojovan consists of a dried fruits of the plant Trichospermum spar, which belongs to the family Umbelliferae. Family कोणते बघा त्याची? Trichospermum which belongs to the family Umbelliferae. बघा biological source. Ojovan consists of a dried fruits of the plant Trichospermum spar, which belongs to the family Umbelliferae. This is the biological source. First synonym काय त्याचं? Trichospermum copticum or bishop's weed. हा जो bishop's weed आहे त्याच्यावरती बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारलेला आहे. Bishop's weed is the synonym of a dash dash drug असा क्वेश्चन विचारलेला आहे बऱ्याच वेळा. त्याच्यामध्ये मोस्टली त्याचं सिनोनिम काय तर bishop's weed. Bishop weed, it is a synonym of an
अजोवान ड्रग. सिनोनिम काय आहे? ट्रायचोस्पर्मम कोप्टिकम और बिशॉप्स weeds. The next biological source, it consists of, ajovan consists of a dried fruits of the plant known as an Trichospermum ammi, which belongs to the family Umbelliferae. The next geographical source, it is a native of Egypt. Mostly it is a Egypt madla ha native drug hai, mostly Egypt. Then it is also cultivated in Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and in India. Mostly in India, it is cultivated in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and West Bengal. This is the geographical source. It is a native of Egypt. It is also cultivated in Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and in India. In India, it is cultivated in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and West Bengal. Then next, cultivation and collection process. Mostly it is cultivated as a Rabi crop. Their sowing is done by broadcasting method, and it is done by nearly about October to November in month. Then harvesting is done by February to March. About 300 to 350 kg fruits required per hectare. Fruits are obtained per hectare. The next, organoleptic characters. Organoleptic characters were color, yellowish brown in a color, odor, agreeable odor, taster, it having an aromatic taster, size about 1.7 to 3 mm in a long, and about 1.5 to 2.4 mm in a broad, and 0.5 to 1.5 mm in a thick is the size. Shape, it occurs in the form of a cremocarp shape आहे. तर दिसतं इथं दिसतोय बघा. फर्स्ट पर्सन रिवाइज करते ऑर्गेनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स और मॅक्रोस्कोपिक कॅरेक्टर्स. कलर yellowish brown in color, odor agreeable odor, taster aromatic in a taster, size 1.7 to 3 mm in a long, 1.5 to 2.4 mm in a broad, 0.5 to 1.5 mm in a thick. Shape, it occurs in the form of a cremocarp. The next, chemical constituent present in a ajovan. Ajovan mainly consists of a 2 to 4% volatile oil, 21% fats, 25% carbohydrates, 17% proteins, and it also, in traces amount, it also contains tannins, glycosides, and steroidal substance. Then 2 to 4% volatile oil contains thymol, nearly about 35% to 60%, p-cymene, which contains nearly about 50 to 55%, terpene, nearly about 30 to 35%, or it also contains dipentines. These are the chemical constituent present in a ajovan. Once again, I will revise. Ajovan consists of an about 2 to 4% volatile oil, 21% fats, nearly 25% carbohydrate, 17% proteins, and it also, in traces amount, it also contains the tannins, glycosides, steroidal substance, and in 2 to 4% volatile oil contains thymol about 35 to 60%, which is a cheap active chemical constituent. Then p-cymene nearly about 50 to 55%, then terpene nearly about 30 to 35%, and it also contains dipentines. These are the chemical constituents present in a ajovan. Then nextly, uses. First use is an antispasmodic. What is mean by antispasmodic? Spasm means tightening of the muscle. Means it is used as an antispasmodic. Their poulticed forms are used. Poulticed form means क्लोथ मध्ये अजोवान जो आहे तो काय केला जातो, क्लोथ मध्ये बाइंड केला जातो, त्याला थोडंसं हीट करून थोडंसं त्याला हीट केल्यानंतर तो क्लोथ मध्ये बाइंड केला जातो आणि त्याचा पोल्टाइज फॉर्म चेक देण्यासाठी यूज केला जातो, म्हणतो त्याला पोल्टाइज फॉर्म म्हटलं जातं त्याचा. ऍज अ अँटीस्पास्मोडिक, स्पाझम ऑफ द मसल रिलीफ करण्यासाठी. स्पाझम मीन्स टायटिंग ऑफ द मसल्स. First use, it is used as an antispasmodic. Then second, stimulant and carminative. Second काय, stimulant and carminative. Stimulant means, what is mean by stimulant? To make a active.
पर्सनला त्या काय होतं ऍक्टिव्ह होतं. देन ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये आणतं किंवा ऍक्टिव्ह करतं त्याला स्टिम्युलंट म्हणतो. कार्मिनेटिव्ह विच एक्सपेल द गॅसेस फ्रॉम GI. देन नेक्स्ट यूज antiseptic and antifungal. Antiseptic, Kill the bacteria, growth of microorganism. ओके. ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं ते काय करतं रिड्यूस करतं इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ते अँटीसेप्टिक. अँटीफंगल फंगल ग्रोथ आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी. देन इन्सेक्टिसाइड म्हणून पण यूज केला जातो. देन इट इज युज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ सोअर थ्रोट अँड ब्रॉन्कायटिस. Inflammation in a bronchitis means in that treatment is also used. Ajovan is also used. Then it is also used as an deodorant in mouthwashes, toothpaste and gargles. As a deodorant mean mouthwashes असतील, toothpaste किंवा gargles चे जे प्रिपरेशन्स असतील त्याच्यामध्ये पण अजोवनचा यूज केला जातो. युजेस काय अजोवनचे? फर्स्ट अँटीस्पास्मोडिक, देन सेकंड स्टिम्युलंट अँड कार्मिनेटिव्ह, third antiseptic and antifungal, fourth insecticide. Then next in the treatment of a sore throat and bronchitis, next deodorant in mouthwashes and toothpaste and gargles preparation. These are the uses of a ajovan. Okay, here we have completed the ajovan drug. Okay, याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? मॅडम गार्गल्स म्हणजे काय? गार्गल्स म्हणजे दीज आर अ लिक्विड डोसेज फॉर्म. गार्गल्स जे आहेत ते काय केले जातात लिक्विड डोसेज फॉर्म आहेत आणि मोस्टली ते काय केले जातात माउथ किंवा रिलेटेड जे काही इन्फेक्शन किंवा माउथ रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्यामध्ये ते युज केले जातात ऍज लाईक माउथ वॉशेस सारखे. लिक्विड डोसेज फॉर्म मोस्टली थ्रोट मध्येच किंवा केले जातात. माउथ किंवा ब्रिदिंग रिलेटेड काही डिफिकल्टी असतील तर त्या केसमध्ये ते युज केले जातात. ओके मॅम. माउथ किंवा थ्रोट जे आहे ते वॉश करण्यासाठी युज केले जातात मोस्टली. अजून काय डाऊट आहेत का? मॅम अजवाला मराठीत काय म्हणतात? बडीशोप का? नाही मॅडम, ओवा. ओके मॅम. बडीशेप आपण फिनेलला म्हणतो. सौंफ. येस मॅम. इमेज दिसते इथं मॅडम, इमेज मध्ये दिसते ते अजोवा. येस मॅम. ओके, याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट असतील तर विचारू शकता. रोल नंबर 68 आहेत का? रोल नंबर 68. Yes, ma'am. ओके, रिवाइज करताय. स्टार्ट करा. स्क्रीन दिसते. Yes, ma'am. Ajovan. Synonym. Tricyperrimum copaticum bisops weed. Biological source: dried drip fruits of the plant. Tricyperrimum ammi. Family Umbelliferia. नेक्स्ट. Ajovan. Geographical source: native of Egypt, also cultivated in Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and India. इंडियामध्ये कुठं कुठं कल्टिवेट केला जातो? UP, Maharashtra, and गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल. yes, Gujarat, MP, West Bengal. ओके, नेक्स्ट. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. Chemical constituent: 2.4% volatile oil, 21% fat, 25% carbohydrates, 70% proteins, trace of tannins, glycosides, and steroidal substance. Volatile oil contains thymol 35 to 60%, decyamine 50 to 55%, terpenine 30 to 35%. ओके, नेक्स्ट यूजेस. Antispasmodic, स्पाझमोडिक, stimulant and अँटीस्पाझमोडिक. antispasmodic, stimulant and carminative, antiseptic and antifungal, insecticide in the treatment of sore throat and bronchitis, as ब्रॉन्कायटिस. deodorant,
It is as deterrent in mouthwashes, toothpaste, and gargles. Gargles. Deodorant in mouthwashes, toothpaste, and gargles. These are the uses. Here we have completed Ajovan drug. The next drug is an black pepper, piper nigrum. The black pepper is also known as a king of spice, originated in India. The Western Ghats spread over the state of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu is the center of origin of the black pepper. तर दिसते सगळ्यांना काळी मिरी म्हणतो आपण त्याला इन मराठी. आपल्या इकडल्या लँग्वेज मध्ये त्याला आपण काळी मिरी म्हणतो. ब्लॅक पेपर इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ किंग ऑफ अ स्पाइस. जे काही आपले ते स्पायसेस आहेत, मसाल्याचे पदार्थ आहेत, त्याचा किंग म्हटलं जातं ब्लॅक पेपरला. Black pepper is known as a king of spice. It is mostly originated in India. हा इंडियामध्येच ओरिजिन आहे याचा. Then it is in India. It is cultivated in a western Ghat or spread over the state of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu आणि these are the center of origin of the black pepper. Mostly तिकडे ते काय केलं जातं, ब्लॅक पेपरचं कल्टिवेशन जास्त केलं जातं. It is the flowering vine belonging to the family Pipereaceae. काय येतात फ्लावरिंग वाईन मीन्स काय तर दिसते सगळ्यांना काय तर वेल आहे त्याच्यावरती काय तर फ्लावर येऊन त्याच्यावरती ते ब्लॅक पेपरचे फ्रूट होतात आणि ते फ्रूट ड्राय केले जातात आणि नेक्स्ट ॲज अ स्पाइस म्हणून ते फ्रूट काय केले जातात, यूज केले जातात. बघा नेक्स्ट देअर सिनोनिम काय बघा. आणि मोस्टली हा इम्पॉर्टंट अर्ली नोन स्पाइस प्रोड्यूस एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया. इंडियामधून ह्याचं मोस्टली टाइम म्हणजे जास्त एक्सपोर्ट केलं जातं. सगळ्या स्पाइस मध्ये सगळ्यात जास्त एक्सपोर्ट जे आहे ते ब्लॅक पेपरचं केलं जातं इंडियामध्ये. नेक्स्टली बघा त्याचं सिनोनिम काय आहे, पेपर और पायपर नायग्रम हे काय त्याचं सिनोनिम आहे. पेपर और पायपर नायग्रम हे काय त्याचं सिनोनिम आहे. Then biological source बघा, biological source it contains dried unripe fruits of the piper nigrum which belongs to the family Pipereaceae. Biological source काय बा, firstly synonym pepper or piper nigrum. Then biological source it contains about dried unripe fruits. Dried आणि unripe fruits आहेत, completely ripe झालेले आहेत. Dried unripe fruits of the plant Piper nigrum which belongs to the family Pipereaceae. त्याची फॅमिली कोणती आहे, Pipereaceae ही काय त्याची फॅमिली आहे. Then nextly geographical distribution. It is cultivated in Indonesia, Brazil. इंडोनेशिया आणि ब्राझील मध्ये कल्टिवेट केला जातो. आणि नेक्स्टली इट इज इन इंडिया. इट इज लार्जली कल्टिवेटेड इन साऊथ इंडिया. मीन्स कोणकोणत्या पार्ट्स मध्ये कल्टिवेट केला जातो तो इंडियामध्ये, केरळ, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू. केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू मध्ये मोस्टली त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं इन इंडिया. आणि इट इज इंडिया स्टँड्स फर्स्ट वर्ल्ड इन द ब्लॅक पेपर. नंबर वर्ल्ड मध्ये फर्स्टली नंबर 1 ला आहे की इंडिया ब्लॅक पेपरचं सगळ्यात जास्त कल्टिवेशन करतं. ओके. द नेक्स्ट ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स, कलर ब्लॅकिश ब्राउन, black in a color, blackish brown to grayish black in a color. Odor, it having an aromatic odor. Taste, it having a pungent taste. Size about 3.5 mm in a diameter. Shape globular. काय बघा, size about 3.5 to 6 mm in a diameter. Shape globular. These are the organoleptic factors. Then next, chemical constituent present in a black pepper. Black pepper mainly contains a alkaloid. In alkaloid, it contains piperine about 5 to 9% and piperidine. Next, it contains volatile oil about 1 to 2.5%. Then pungent resin, it contains also resins nearly about 6%. Then it also contains starch about 30%. Then pepper volatile oil contains L-phelandrine and caryophyllene. These are the two main chief active chemical constituent or yellowish in color जे contains आहे. The pepper volatile oil which is a yellowish in color contains. त्याचा जो ब्लॅक पेपरचा जो येलोइश कलरचं ऑइल आहे ते कशामुळे होतं, तर ते जे I-phelandrine आहे आणि कॅरिओफायलिन त्याच्यामुळे त्याला येलोइश कलर येतो. These are the chemical constituent.
Once again, I will revise that bit. Black pepper contains nearly about alkaloids, nearly about piperine, 5 to 9%, piperidine, then it also contains volatile oil, 1 to 2.5%, then pungent resin, 6%, starch about 30%, pepper volatile oil contains nearly about iphelandrine and caryophyllene. These are the two chief active chemical constituents present in a black pepper. And then last, this is a piperidine. The piperidine आहे त्याचं piperine आहे त्याचं structure. Piperineचं structure. Then nextly, uses. Uses, first use is an carminative, then second stimulant, then next stomachic, condiment and spice preparation. They also stimulate the flow of gastric juices. These are the uses of a black pepper. First use, carminative. What is mean by carminative? Relieving pain in stomach and Relieving pain in intestine. stomach to Gases, intestine. which expel the gases from the stomach. Then stimulant to make a people active. Stomachic, Increase the appetite. increase the appetite. Then condiment and spice preparation. Condiments means sweet substance, chocolates, cakes, just till ते. And it also stimulate the flow of a gastric juice. Gastric juice चा flow पण ते काय करतं? Stimulate करतं. These are the uses of a black pepper. Okay. Up to this कोणाला काय doubt आहे का? No, ma'am. No, ma'am. हा ड्रग कोण रिवाइज करताय इथून? Who will revise this drug? मी करू मॅम. Willingly कोण नाही? Okay, start madam. ब्लॅक पेपर सिनोनिम्स. ब्लॅक पेपर, काली मिर्च, गोल मिर्च. Biological source, it consists of dried unripe fruits of Piper nigrum. It belongs to family Pipereaceae. Geographical distribution. Directly organoleptic character madam. Organoleptic character. Color blackish brown to grayish black. Odor aromatic. Taste pungent. Size 3.5 to 6 mm in diameter. Shape globular. And Okay. their The next chemical chemical constituent, constituent. alkaloid piperine 5 to 9%, volatile oil 1 to 2.5%, pungent resin 6%, piperidine and starch about 13%. And Yeah. chief constituent in chemical constituent in peladrine and caryophyllene. And uses, it is used in mainly aromatic stimulant, stomachic carminatives. Okay, very good. Here we have completed the black pepper drug. In today's lecture, what we have covered? How many drugs we have covered in today's lecture? Three. Three drugs. Okay, first drug, Cardamom. 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 Okay, then second, Ajoy. ajowan, and third, Black pepper. Pepper. okay. First drug, cardamom. त्याची स्पेसिस नाव काय होतं कार्डममची स्पेसिस? Elaterius. Family of cardamom, which belongs to the family. Gibberellinaceae. Okay. Second, ajowan. काय होती स्पेसिस? Trichospermum mummi, which belongs to the family. Umbelliferae. Umbelliferae family चे 3 ड्रग झाले. कुठले कुठले? फर्स्ट ड्रग कुठला होता? Coriander. Fennel. अजोवान. पहिला कोरिएंडर सटायवम, फोइनिकुलम, फ्रुक्टस फोइनिकुलम,
फिनेलची आणि अजोगांची ट्रायचोस्पर्मम कोप्टिकम ची बिलॉंग्स टू द फॅमिली अंबेलिफेरी. ओके. आणि ब्लॅक पेपरचे काय होता बायोलॉजिकल सोर्स काय होता ब्लॅक पेपरचा? Unripe fruits of Piper nigrum. family Piper members. nigrum unripe fruit, which belongs to the family. ओके. अप टू दिस कोणाला काय डाऊट असतील तर विचारू शकता. Otherwise, we will stop here. Remaining Doug, we will study in a next lecture. हॅलो मॅम. Yes. प्रत्येक म्हणजे मॅडम काही काही ड्रग्स आहेत ना त्यांच्यामध्ये ओलाटाईल ऑइल आणि अल्कलॉइड सॉइल हेच प्रेझेंट असतात का जास्तीत जास्त? ओलाटाईल ऑइल आता जे आपण ड्रग बघतोय जास्तीत जास्त ओलाटाईल ऑइल आणि आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीच्या अंडरचे ड्रग बघतोय. आता हे ओलाटाईल ऑइल आहे तर यातले मोस्ट जे आतापर्यंत आपण ड्रग बघितले त्या सगळ्यामध्ये ओलाटाईल ऑइल पण आहे, फिक्स्ड ऑइल पण आहे, प्लस कार्बोहायड्रेट्स पण आहेत, फॅट्स आहेत, अल्कलॉइड्स, ग्लायकोसाइड्स ऑल आहेत. बट त्यातलं जे ओलाटाईल ऑइल कॉन्स्टिट्युएंट आहे ना ते त्याच्यामध्ये मेन ऍक्टिव्ह म्हणजे तो ड्रग कशासाठी आपण युज करतोय किंवा त्याचा पर्पज जो ड्रगचा युज करण्याचा आहे आपला कार्मिनेटिव्ह तर ते कशामुळे शो होतं तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या त्या ओलाटाईल ऑइलमुळे तो ऍक्शन दाखवतो ऍज अ स्पेसिफिक अशी ऍक्शन. त्यामुळे आपण ओलाटाईल ऑइल असं घेतोय. ओनली ओलाटाईल ऑइल असतं असंच नाही, त्याच्याबरोबर कार्बोहायड्रेट्स असतात, फॅट्स असतात, फिक्स्ड ऑइल असतात, ग्लायकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स किंवा अदर बरेचसे केमिकल टॅनिन्स किंवा अदर बरेचसे रेझिन्स वगैरे सगळे केमिकल कन्स्टिट्युएंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. पण आपण कोणते बघतोय जे मेन आहेत आणि ज्याच्यामुळे जे ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहेत तेच आपण फक्त बघतोय. त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स वगैरे बरचसं प्रेझेंट असतंय. ओके समजले मॅडम? हा. ओके. अजून कोणाला काय डाऊट असतील तर विचारू शकता. ओके विल स्टॉप हिअर. थँक्यू. लव्ह यू.